Today we have gathered here to do Mahalakshmi Puja.
Mahalakshmi principle is a very important principle within us. When in the countries or in the families or in individual, today we have gathered here to do Mahalakshmi Puja. Mahalakshmi principle is a very important principle within us. When in the countries or in the families or in individual lives, we find somebody must translate. I think it would be better because they don't. Come on. You may sit. Yeah, it's better. So this Mahalakshmi principle is the most important thing for our ascent. This principle is within us, but is not awakened before we have achieved a certain amount of situation where we find that we are not yet satisfied with our life. Like in the West now, you had blessings of the Lakshmi principle, in the sense there is affluence, people are all right, everybody has food and are sufficient in their every day-to-day life. But countries which are very poverty-stricken or who are in very bad shape, like you can see now Yugoslavia these days is like that, in a very bad shape, or a country Somalia which is very so poor and they have no spiritual background either. So for them, this life is just meant for some or other to survive, just to survive. Like this is a life of crisis they have. They have still to exist with their lives. So it's a crisis for them. But in the affluent countries, it so happens that people start feeling that now we have got this money, we've got all the comfort of life, but still it's not giving us the joy of life. Like India is a country who has a spiritual background from the very beginning. And it's a yoga bhumi, and people know that you have to ascend. That's the thing you have to achieve. You don't have to tell an Indian that what is the aim of your life. He'll say that I want to achieve self-realization. They won't mind poverty or any kind of so-called dearth of things, because to them that's not so important. Its most important thing is that they have to get their moksha, they have to get their realization. That's the most important. So, India was a country, was very rich once upon a time, and so many people invaded that country and it became poor. But So what's the problem? They still, despite all that, they still did not bother about what there is lost is lost. The most important thing is that their
spirit is still intact, and that's what they have to find out, the spirit. But see, the politicians everywhere are funny. And you should never judge any country by the government, but by the common people. So they urge to find out new things and through science, or to go into other countries and invade and dominate. All that was there in the Western countries. Like Columbus went to America and killed so many people. Spanish killed so many people. But then after some years, we should say, people started thinking, what is the use of all this? What did we get? We have food to eat, we have clothes, we have houses, there is science, but nothing is conclusive. And then the basic principle questions, why am I on this earth? Is it just to be born and make some money and then die? When such question starts coming into the minds of the people, then this Mahalakshmi principle gets awakened. And the seeking starts. And they become sadhakas, means seekers. So this principle cannot be forced on anyone. It is something just as innately it starts manifesting. When you try to find what is beyond, after all, what is the purpose of my life? Because you start respecting yourself. Also you see around yourself people who are indulging into pleasures of life, but there is nothing joyful in them. So this kind of thing, that is your atmosphere, you can call, your national life, your family life, everything starts giving you questions. That questioning itself, you see, all the time makes you seek the answers to this. Then you start reading books. You hear from somebody that you can get spiritual training, you go to that place. I mean, you just turn to those things. Now in the West, you see, the biggest problem was Christianity. Because Christianity, what Christ gave to people, was completely twisted by Paul. And he got a very nice platform for himself. He was a bureaucrat. So he wanted to jump on the platform. He was not a disciple of Christ, he had never met Christ, nothing of the kind. And he thought the weakest disciple of Christ is Peter. Christ has said that a Satan will take over you. So he edited the Bible, and in that he put it that Christ told Peter, is absolute falsehood, that you will form your church. That's how Christianity started. And there are so many things he brought in. For example, he didn't want anything to be mentioned about Christ's mother, about Madonna, or about the primordial mother. So when with this Mahalakshmi principle, people went to Christianity and found that it was absurd. They had no answers. They didn't know what was Holy Ghost. To such a limit that there was one Pope, I've read recently, who was asked, supposing you make somebody a saint after his death, then does he feel the divinity just when you make it in the grave? So this Pope said, yes, of course. As soon as we make him,
the saint in the church, he can feel it in the grave. Then the second Pope which came in, he said, no, it's not true. Even if you make them the saint, they have to wait for the last judgment. And at that time, all these dead bodies will come out. And they will feel the divine. By that time only the bones will be there in the. So the idea of reincarnation also they did not accept. The worst was the idea that there is a original sin. In this puja this time, I told them about the original sin. I don't know how many of you were there for this puja. This last puja. En el último puja, Madre nos ha hablado del... Sí, en el Navaratri puja, there was only one person, Fernando. Y nos habló del pecado original. So I'll tell you what happened really. That all the animals are called as Pashu, means they are under the complete control of God Almighty. And they have no awareness. So, idea of the Father was to make human beings alright, who would not look like animals, but who would be completely under his control. Because it's a headache, to give freedom to your children. But the primordial mother thought that this is not all right. The children must know the knowledge. So she became the snake and told them that you better eat the fruit of knowledge. Otherwise, if she had not told, we would have been less like animals. By that, human beings got their freedom. Of course, they make mistakes. They have made lots of mistakes in their choices. Doesn't matter. But they all can get their realization. So this is the culmination of that desire of the primordial mother, that people should get their self-realization and they should know everything. That is how you are all Yogis now. But if this had not come into your head that there is no answer to many questions in Christianity or in any religion, you would not have taken to Mahalakshmi principle. And the Mahalakshmi principle, which started manifesting in you, you started seeking. This principle was very active from the last 50 years, I should say. And a new era started. That is the Kali Yuga, and now it is the Kruta Yuga. Means this all-pervading power of divine love, which is the power of the primordial mother, became active simultaneously with the people who suddenly became aware that they have to seek, so many of them. So this Kruta Yuga has started, and it is doing many things which were never done in any incarnation. The first thing is, during this time, everybody will get their karma phalas, means whatever they have done wrong, they'll have to pay for it. La primera cosa que está sucediendo y que va a suceder es que el karma phala. Phala means the fruit. Only through self-realization, the karma phalas can be completely finished. So now we have collective also karma phalas. See now, for example, so many Americans killed the poor, simple people who were in America, like Red Indians. And these poor things, they are completely destroyed, devastated. They could not fight the guns of the white-skinned Anglo-Saxons and the Spanish. So, as a result of that, some of them just ran up to the hills, like Bolivia and all these places, hid there. So now in Bolivia,
they have discovered this drug. And this drug is now coming to America and people are dying. They have to pay for their sins. Why Americans are so fond of these drugs? Why are they smuggling so much drug? And why of all the things from Bolivia it is coming? Because they are paying for their sins. Also the drugs are coming mainly to Spain to begin with, and they are distributed from here all over. Like that, all these karma phalas are to be paid for, whether it is collective or individual. Like now Indians, we had these English people. For 300 years they stayed in our country. They came without any visa, without And now if any Indian goes without a visa, they arrest him. And they divided our country into 3 parts. But now their country is divided into 4 parts. Every day there is a bomb scare. And they don't know how to manage these 4 countries which are saying that we are not English. One has to pay. Very surprisingly, they were very, very insensitive people who came to India because they never bothered to find out about spirituality. Doesn't matter. Now, one has to face it. In the same way, our individual karma phalas also will have to pay now. You see, AIDS are coming. 65% people are supposed to be nervous wrecks in America. You see so many divorces and the way the society is ruined, the way the women have become so funny. It's very, very sad that all these beautiful people have taken to a destructive life. They are taking to destruction. Nobody tells them, but they just, if they see this is the best way you can destroy yourself, they do it. If anybody gets some money, he'll immediately go to a pub. Or else he might buy drugs. Or he may start the business of drug. So all the time they are thinking of how to destroy your body. They will take to smoking, or to drinking, or to drug, and all such destructive things. In Spain before this, people used to, even now, kill a bull. Now they are killing themselves by taking all these nonsensical things and running after all these nonsensical things. They are killing themselves. By leading an immoral life, they are destroying their own children, their own family, their own wives. So, why do they take to all these destructive things? They see somebody who is going to the pub and comes out and he falls down. Again they go and pay money to become like him. Again you come out and fall down. They don't even think that we are paying money for this nonsense. So this is a sort of a reaction, I would say, a karma phalas, that whatever sins they have committed are coming to them. They try to destroy other countries, so now they are destroying themselves. Like I went to Shri Mataji garu ఈ స్పీచ్ 92 బార్సిలోనా స్పెయిన్ లో మహాలక్ష్మి పూజలో ఇచ్చారండి. ఈ స్పీచ్ లో శ్రీ మాతాజీ గారు మహాలక్ష్మి తత్వం గురించి వివరంగా చెప్పారు. మనలో మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్ యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి వివరించారు. దేశాల వ్యాప్తంగా కానీ కుటుంబాల్లో కానీ ప్రతి ఒక్క నిజ జీవిత పరంగా కానీ మహాలక్ష్మి సూత్రం చాలా ముఖ్యమైందని చెప్పారు. మన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి ఈ మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్ చాలా ముఖ్యమైంది. ఎప్పటి వరకైతే మనం మన జీవితాలలో అన్ని విషయాల గురించి సంతృప్తి చెందలేదో అప్పటి వరకు మనలో ఈ మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్ ఉన్నది కానీ జాగృతం కాలేదు. పడమర దేశాల్లో ఆహారానికి జీవనానికి కావలసిన అన్ని రకాల అవసరాలకు సరిపడా ఉండటమే లక్ష్మీ ప్రిన్సిపల్ వాళ్లలో ఉన్నదని సూచిస్తోంది. యుగోస్లేవియా, సొమాలియా లాంటి దేశాలకు ఎటువంటి ఆధ్యాత్మిక పునాదులు లేని దేశాలు పేదరికంలో కొట్టుమిట్టాడుతూ అతి కష్టం మీద నిలదొక్కుంటున్నాయి. చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. సంపన్న దేశాలలో దేనికి లోటు లేకపోయినా అన్ని రకాల సమృద్ధి ఉన్న ప్రజలకు ఆనందం కలగడం లేదు. భారతదేశంలో ఆధ్యాత్మిక పునాదులు చాలా బలంగా మొదటి నుంచి ఉండటం వల్ల యోగ భూమిగా విరాజిల్లింది.
భారతీయులకు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి గురించి చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. వారికి వారి జీవన ధ్యేయం గురించి ఎటువంటి వివరణ అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా వారి యొక్క దృష్టి మోక్ష ప్రాప్తి మీదే ఉంటుంది. అదే వారి జీవన ధ్యేయంగా భావిస్తారు. మోక్ష ప్రాప్తికి ఆత్మ సాక్షాత్కారమే ఏకైక మార్గం అనేది వారికి బాగా తెలుసు. భారతదేశం ఒకప్పుడు చాలా భాగ్యవంతమైన దేశం. కానీ చాలా దేశాల ఆక్రమణల వల్ల దేశ పరిస్థితులు బలహీనమయ్యి అయినప్పటికీ ఆ దేశస్థులు కోల్పోయిన వాటి మీద దృష్టి పెట్టకుండా వారి ఆత్మను పదిలపరుచుకున్నారు. వారి ఆత్మ అన్వేషణలో ప్రయాణం సాగించారు. ఏ దేశానైనా ప్రభుత్వమే పాలిస్తుంది. కానీ ఏ దేశానైనా నిండి ఉండేది సాధారణ జనం మాత్రమే. ఏ దేశానైనా దాన్ని పాలించే ప్రభుత్వాన్ని బట్టి అభిప్రాయం ఏర్పరచుకోకుండా ఆ దేశం యొక్క ప్రజలను బట్టి అభిప్రాయం ఏర్పరచుకొనవలెను. కొత్త కొత్త విషయాల గురించి విజ్ఞాన రంగంలో పరిశోధించడం, ఇతర దేశాలను ఆక్రమించుకోవటం పాశ్చాత్య దేశాల్లో జరుగుతూ ఉన్న పద్ధతి. స్పానిష్ వాళ్ళు చాలా మందిని చంపారు. కానీ చాలా కాలం గడిచిన తర్వాత ప్రజలు ఆలోచించటం మొదలెట్టారు. నిజ జీవిత అవసరాలు అన్నీ గడిచిన తర్వాత వాటి వల్ల ఉపయోగాలేంటి అని అనిపించటం మొదలైంది. మన పుట్టుకకు అర్థం ఏమిటి? ఇలాంటి ప్రశ్నలు వచ్చినప్పుడు మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్ జాగృతి చెందుతుంది. దాని గురించి సాధన మొదలవుతుంది. వారే సాధకులవుతారు. కానీ ఈ ప్రిన్సిపల్ ఎవరి మీద ఇంపోజ్ చేయలేము. ఇది దానంతట అదే మనలో జాగృతి పొందవలసింది. ఎప్పుడైతే మానవాతీతమైనది ఏంటి, మన జీవితం యొక్క ధ్యేయం ఏంటి అనే ప్రశ్నలు వస్తాయో, ఎందుకంటే మన మీద మనకి గౌరవం మొదలవుతుంది. రకరకాల అలవాట్ల పట్ల కలిగే సుఖాలు కూడా ఆనందాన్ని కలిగించవు. కుటుంబ పరంగా మనం ఉండే దేశం యొక్క ప్రభావం కూడా మన మీద బాగా ఉంటుంది. వీటన్నింటి వల్ల ఎన్నో ప్రశ్నలు మనలో తలెత్తుతాయి. దాని సమాధానాలు మనము పుస్తకాల్లో వెతుకుతాము. ఆధ్యాత్మిక విలువగల స్థలాల దగ్గర కూడా ప్రజలు వెతుకుతారు. శ్రీమాతాజీ క్రైస్తవ మతం ఎలా ఏర్పడింది అనేది వివరించారు. జంతువులు అన్నిటినీ పశువులు అంటారు. అవన్నీ భగవంతుని కంట్రోల్లో ఉంటాయి. అందుకే ఆయన్ని పశుపతి అంటారు. భగవంతుడు మానవులను సృష్టించారు. జంతువుల్లాగా కనిపించేటట్టు కాకుండా ఆయన కంట్రోల్లో ఉండేటట్టు. ఎందుకంటే పిల్లలకి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడం వల్ల చాలా సమస్యలు కలుగుతాయి. అప్పుడు ఆదిమాత ఇది సరికాదని తలచి బిడ్డలకు జ్ఞానం అందాలి అనే ఆ ఫలాన్ని ఇచ్చారు. అలా జరగకపోతే మానవులు కూడా జంతువుల వల్లే వ్యవహరించేవారు. మానవులు వారి ఫ్రీడమ్‌లో తప్పులు చేసినా పర్వాలేదు. వారందరూ ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందుతారు. ఈ ఉద్దేశంతో ఆదిమాత జ్ఞానం యొక్క ఫలాన్ని తన బిడ్డలకు ప్రసాదించడం వల్ల ఈనాడు సహజయోగులుగా ఉన్నారు. తన బిడ్డలకు అన్నీ తెలిసి ఉండాలి అనేది ఆదిమాత యొక్క కోరిక. సంపూర్ణమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని తన బిడ్డలకి అందాలి అనేది ఆదిమాత యొక్క కోరిక మీద ఈనాడు వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభించి సహజుగులే అయ్యారు. ఏ మతంలోనూ ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరకదు. మరియు మీరు మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్ ని పొందేవారు కారు. ఎప్పుడైతే మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్ మీలో జాగృత అవుతూనే మీరు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందడం మొదలయ్యి 50 సంవత్సరాలైంది. ఒక కొత్త యుగం మొదలైంది. అది కలియుగం. ఇది కృతయుగం. విశ్వమంతా నిండి ఉన్న ఆ భగవంతుని ప్రేమతత్వం అనగా ఆదిమాత యొక్క ప్రేమతత్వం ఈ సమయంలో పూర్తిగా యాక్టివ్ అయింది. ఇదే సమయంలో మనుషులకు భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస మొదలైంది. ఈ కృతయుగం ఏ అవతారంలోనూ జరగని చాలా విషయాలు చేస్తోంది. వాటిల్లో మొదటిది ప్రతి ఒక్కరికి వారి కర్మఫలం దొరకటం. అంటే వారు చేసిన పాపాలకు వారు అనుభవించడం. ఒక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారంతో మాత్రమే మీ కర్మఫలాలు అంతమవుతాయి. మనకిప్పుడు కలెక్టివ్ కర్మఫలాలు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చాలా మంది అమెరికన్స్ రెడ్ ఇండియన్స్ ని చంపారు. రెడ్ ఇండియన్స్ మొత్తంగా వానిష్ అయిపోయారు. వాళ్ళల్లో కొంతమంది బొలీవియా లాంటి ప్లేసెస్ కి వెళ్లి దాక్కున్నారు. ఇప్పుడు బొలీవియాలో డ్రగ్స్ ఇప్పుడు వెనక్కి అమెరికాకి పంపబడుతున్నాయి. ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది? అమెరికన్స్ వాళ్ళు తమ కర్మఫలాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. ఈ విధంగా కర్మఫలాన్ని కలెక్టివ్ గా కానీ ఇండివిజువల్ గా కానీ పంచబడతాయి. ఇండియాని బ్రిటిష్ 300 ఏళ్లు ఏ వీసా లేకుండా వచ్చి ఏలారు. అప్పుడు మా దేశాన్ని వాళ్ళు 3 విభజనలు చేశారు. కానీ ఇప్పుడు వారి దేశం 4 విభజనలయ్యింది.
ప్రతిదినం వారు బాంబు భయానికి బిక్కుబిక్కుమంటూ ఉంటున్నారు. ఇప్పుడు వారి మిగిలిన దేశాలు వారు మేము ఇంగ్లీష్ కాదని వాదిస్తున్న సమస్య అనుభవిస్తున్నారు. మనం చేసిన తప్పులను ఇప్పుడే అనుభవించాలి. వారు తమ నాశనాన్ని అన్ని రకాలుగా తప్పుడు అలవాట్లతో తామే తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇది కూడా కర్మఫలం యొక్క ఒక ఎగ్జాంపుల్.